Imagina estar teniendo el peor día de tu vida sentado en un hospital, caminando por un parque de Disney o simplemente tomando un café cualquiera, y de repente, Spider-Man aparece frente a ti en la vida real, no una copia, no un actor cualquiera, el verdadero Tom Holland. En los próximos minutos, vas a ver momentos tan emocionantes, inesperados y completamente surrealistas, que millones de personas alrededor del mundo todavía no pueden creer que hayan sucedido. Desde niños que rompen en lento al conocer a sus héroes, hasta fans que literalmente se quedan paralizados del shock estas son las sorpresas de celebridades más increíbles jamás captadas en cámara. Hey celebridades, y luego están los iconos culturales, cuya sola presencia puede cambiar el día a una persona en cuestión de segundos. Durante la última década, los actores de superhéroes se han convertido en mucho más que simples estrellas de cine. Se transforman en símbolos de esperanza, inspiración, nostalgia y conexión emocional para millones de fanáticos alrededor del mundo. Y pocas interacciones con fans demuestran eso mejor que estas sorpresas inolvidables que rápidamente se volvieron virales en Internet. Entre todos ellos, Tom Holland ha construido una de las conexiones emocionales más fuertes con el público de cualquier actor moderno de superhéroes. Desde que debutó como Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, Tom se convirtió rápidamente en uno de los actores jóvenes más queridos del planeta. Sus películas de Spider-Man generaron miles de millones de dólares en taquilla mundial, y Spider-Man, No Way Home por sí sola estuvo cerca de alcanzar los 2.000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las películas de superhéroes más exitosas de la historia del cine. Pero a pesar de ese nivel de fama, hay algo que los fans siempre destacan, lo natural, humilde y accesible que parece en la vida real. Y precisamente esa autenticidad es la razón por la que sus sorpresas emocionan tanto a la gente. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante sus visitas a hospitals infantiles. Los hospitals pueden ser lugares extremadamente difíciles para los niños, especialmente para aquellos que pasan semanas o incluso meses recibiendo tratamiento. Diversos estudios han demostrado que las experiencias positivas, la risa y la interacción social, ayudan enormemente a mejorar el estado emocional de los pacientes pediátricos. Y cuando Tom Holland entraba en esas habitaciones vestido como Spider-Man, el impacto emocional era inmediato. Niños agitados por tratamientos médicos recuperaban de repente la energía. Padres emocionalmente destruidos terminaban llorando de felicidad. Incluso enfermeros y doctores detenían lo que estaban haciendo solo para observar las reacciones de los pequeños. En uno de los momentos más memorables, Tom se acercó a un niño llamado Noah y le dijo con total naturalidad: "Soy Spider-Man, ¿cómo estás?". Las sencillas de esa frase hizo el momento todavía más poderoso. Para ese niño, no era un actor entrando en la habitación, era Spider-Man de verdad. Tom no se limitaba a tomar fotos rápidas. Pasaba tiempo hablando con cada paciente, haciendo bromas, escuchándolos y creando recuerdos mucho más importantes que una simple visita de celebridad. En un momento incluso realizó una voltereta frente a los niños. Los fans rápidamente recordaron que Tom tiene experiencia en gimnasia y baile desde mucho antes de Hollywood. Su entrenamiento en acrobacias durante obras como Billy Elliot, the musical, es una de las razones por las que su Spider-Man se siente tan real físicamente en pantalla. Verlo hacer esas acrobacias en persona hace que los niños sintieran que realmente estaban frente al auténtico Spider-Man. Otra sorpresa viral ocurrió durante un segmento con Jimmy Kimmel, donde varios imitadores de Spider-Man aparecieron frente a una audiencia en vivo. Todo parecía una simple dinámica, divertida hasta que uno de los supuestos imitadores reveló que en realidad era Tom Holland. La reacción del público fue instantánea y explosiva. Los videos comenzaron a circular en redes sociales, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas, demostrando una vez más el enorme impacto que generan las estrellas de Marvel cuando aparecen inesperadamente. Y honestamente, ese nivel de emoción tiene mucho sentido cuando se analiza la popularidad global de Spider-Man. Durante décadas, Spider-Man ha sido uno de los personajes ficticios más reconocidos del planeta. Las investigaciones de mercado constantemente colocan a Spider-Man entre las franquicias de superhéroes que más dinero generan en mercancía, incluyendo juguetes, videojuegos, ropa y coleccionables.
Isique cuando los fans conocen inesperadamente al actor que interpreta actualmente a Spider-Man, la experiencia se siente casi real. Ese mismo tipo de locura ocurrió durante la sorpresa de Tom en los parques de Disney. Los visitantes pensaban que simplemente se estaban tomando fotos con you. En cosplayer muy talentoso, algunos sonríen sin siquiera prestar demasiada atención hasta que se daban cuenta de que el hombre detrás de la máscara era realmente Tom Holland. En cuestión de segundos todo explotaba. Gritos, lágrimas, personas paralizadas por la impresión y multitudes enteras llorando la cabeza para entender qué estaba pasando. Los videos se volvieron virals porque las reacciones eran completamente genuinas y espontáneas. Y una de las cosas que hace especiales las sorpresas de Tom es el esfuerzo que ponen mantener viva la ilusión de Spider-Man. Él no apare simplemente para saludar y marcharse. Se mueve como Peter Parker, hace poses del personaje, juga con los niños y convierte cada interacción en algo mucho más inmersivo y real. Esa misma energía estuvo presente cuando visitó una escuela de educación especial en Boston. Durante la visita no solo convivió con los estudiantes, sino que además ayudó a entregar una donación de $25,000 destinada a programas educativos y tecnologías de asistencia para los alumnos. El dinero ayudaría a mejorar herramientas de aprendizaje para niños con necesidades especiales. Pero lo que realmente impactó a todos no fue la cantidad de dinero. Fue la forma en que Tom trató a cada persona. En lugar de comportarse como si fuera una simple operación promocional, participó en sesiones de musicoterapia, canto junto a los estudiantes, bromeó con ellos y dedicó tiempo genuino a hacerlos sentir importantes. Más tarde, varios profesores comentaron que muchos alumnos jamás habían tenido la oportunidad de convivir tan de cerca con una figura pública de ese nivel. Otro momento viral ocurrió mientras Tom estaba grabando en exteriors. Normalmente, los sets de filmación son ambientes extremadamente controlados, con horarios estrictos y costos enormes por cualquier retraso. Sin embargo, cuando Tom vaya un pequeño fan esperando cerca del rodaje, se detuvo inmediatamente para tomarse fotos y hablar con él personalmente. Y fue precisamente la naturalidad de ese gesto lo que emocionó tanto a la gente. No hubo prisa, no hubo molestia, no hubo arrogancia. Solo amabilidad genuina. Y muchas veces son justamente esos pequeños momentos los que terminan convirtiéndose en recuerdos inolvidables para los fans. Otro encuentro adorable ocurrió cuando un niño estaba aprendiendo poses de Spider-Man junto a quien él creía que era simplemente otro actor disfrazado. El supuesto entrenador corrigía cuidadosamente su postura, acomodaba sus brazos y le enseñaba cómo agacharse correctamente como Spider-Man. Poco a poco el niño comenzó a darse cuenta de algo increíble. Quien le estaba enseñando era en realidad Tom Holland. La reacción fue absolutamente priceless. Tom también mostró un lado mucho más divertido durante una broma escondida en una cafetería. Disfrazado detrás del mostrador, comenzó a atender clientes mientras esperaba el momento perfecto para revelar su identidad. Algunas personas literalmente gritaron al reconocerlo. Otras quedaron completamente congeladas antes de empezar a reírse. Este tipo de momentos funcionan tan bien en Internet porque muestran a enormes celebridades en situaciones completamente normales y cotidianas. Y las sorpresas se volvieron todavía más grandes cuando Zendaya y Jake Gyllenhaal acompañaron a Tom en varias visitas con niños. Para los fans de Marvel, aquello era prácticamente como conocer a varios personajes importantes del universo Spider-Man al mismo tiempo. Tom bromaba sobre pelear contra villanos. Jake Gyllenhaal seguía el jugo como misterio, y Zendaya portaba una energía cálida y cercana que hacía sentir cómodos a todos los niños. Uno de los momentos más emotivos involucró a un pequeño fan coreano que escribió una carta extremadamente sincera para Spider-Man. El niño leía nerviosamente sus palabras sin saber que Tom Holland estaba escondido cerca preparándose para sorprenderlo. Cuando finalmente apareció, el niño quedó completamente paralizado. Era como si no pudiera creer que su héroe estuviera realmente frente a él. Y Tom Holland no es el único actor de superhéroes que ha creado momentos tan especiales. Robert Downey Jr. ha sido elogiado durante años por sus interacciones con niños, especialmente pacientes hospitalarios.
Uno de sus encuentros más famosos ocurrió cuando, Udo personalmente, entregar una prótesis inspirada en Iron Man a un niño pequeño. El momento mezcló ficción y realidad de una forma profundamente emocional y recordó a millones de personas porque Tony Stark se convirtió en un personaje tan inspirador. Mientras tanto, Tom Hiddleston y Chris Hemsworth sorprendieron, juntos a varios fans, en una aparición que rápidamente se volvió viral. Ver a Loki y Thor juntos fuera de las películas, y parece algo surrealista para cualquier fan de Marvel, pero para los niños presents few literalmente un sueño hecho realidad. Y luego estaba Chadwick Boseman. Muy pocos momentos de celebridades han envejecido con tanto peso emotional calm. O las interacciones de Chadwick con sus fans, después del enorme éxito de Black Panther, película que super los $1,000,000,000 y se convirtió en un fenómeno cultural global, Chadwick pasó a representar mucho más que un simple superhero. Para millones de personas, especialmente jóvenes afroamericanos, simbolizaba orgullo, representación y inspiración. Durante una aparición sorpresa, varios jóvenes hablaban sobre sus sueños de crear películas capaces de cambiar el mundo, y de repente Chadwick apareció en la sala. La reacción fue inmediata, gritos, lágrimas, risas y shock absoluto. Pero lo más impactante fue la humildad con la que escuchó a cada persona. Prestaba atención genuina, daba consejos y trataba cada conversación con seriedad. Después de su fallecimiento, estos momentos adquieren un significado todavía más profundo. Otra reacción inolvidable ocurrió cuando Ben Affleck apareció inesperadamente en una exhibición de Batman junto al Batimóvil. Minutos antes, los fans discutían tranquilamente quién ganaría entre Batman y Superman hasta que Batman entró en persona. De repente, todos cambiaron de opinión. Incluso Ben se burló entre risas de lo rápido que la gente cambió de bando. Chris Pratt también protagonizó uno de los momentos más emocionales al sorprender fans brasileños de Marvel. Brasil posee una de las culturas de fans más apasionadas del mundo, especialmente en temas relacionados con superhéroes y entretenimiento. Una fan estaba tan emocionada al verlo que apenas podía contener las lágrimas mientras hablaba. En lugar de incomodarse, Chris la abrazó emocionalmente y le aseguró que estaba bien Laura. Y esa es exactamente la razón por la que estas sorpresas funcionan tan bien. Los fans no solo recuerdan a la celebridad. Recuerdan como esa celebridad los hizo sentir. Dwayne Johnson provocó una reacción similar durante una aparición inesperada en una sesión de fotos promocional. En cuanto las personas se dieron cuenta de quién era, la habitación entera explodó en gritos. Algunos fans incluso temblaban mientras intentaban hablar. También hubo una broma donde las personas mechan la cabeza a través de un agujero, esperando una sorpresa cualquiera, solo para encontrarse cara a cara con celebridades reales. Los gritos y las reacciones de pánico mezcladas con emoción se volvieron oro puro para internet. Y luego llegaron las sorpresas virtuales. Chris Evans, Anthony Mackie y Sebastian Stan sorprendieron a fans apareciendo de repente en videollamadas. En la era digital, este tipo de encuentros se volvieron extremadamente populares porque se sienten mucho más personales y íntimos. Gadot protagonizó uno de los momentos más conmovedores cuando una fan explicó emocionadamente por qué Wonder Woman representaba tanto para las mujeres modernas. La chica hablaba sobre fuerza, valencia y compasión, sin saber que Gadot estaba a punto de perder en la llamada. Cuando finalmente apareció, la reacción emocional fue instantánea. Incluso fuera de los papeles de superhéroes, muchas celebridades encontraron formas creativas de sorprender fans. Gwyneth Paltrow trabajó temporalmente como cámara para sorprender clientes, mientras Jason Momoa impulsaba campañas ambientales relacionadas con la reducción de plástico en los océanos. Sus campañas destacaban cifras alarmantes sobre los millones de botellas plásticas desechadas cada minuto en el planeta. Una de las experiencias más locas ocurrió dentro de un escape room que lentamente se transformó en una misión secreta inspirada en Marvel. Los participantes pensaban que simplemente estaban resolviendo acertijos normales, hasta que comenzaron a aparecer referencias de Hydra, códigos secretos y celebridades inesperadas. La experiencia completa hizo sentir a los fans como si realmente estuvieran dentro del MCU.
Displays apercio Zachary Levi sorprendiendo audiencias en el cine. Los fans gritaban Shazam. Mientras se daban cuenta de que el actor real estaba literalmente frente a ellos. Y on displays de todos estos momentos increíbles, todos siempre parece regresar a Tom Holland. Durante un evento especial de Spider-Man, No Way Home, el público pensaba que simplemente asistiría al estreno de un trailer. Pero de repente Tom apareció personalmente en el escenario. El cine entero explodó en gritos y emoción. Los videos del momento acumularon millones de reproducciones en redes sociales en cuestión de horas. En ese momento, No Way Home ya era considerada una de las películas de superhéroes más esperadas de todos los tiempos. Más tarde rompería récords de taquilla alrededor del mundo, y se convertiría en un fenómeno cultural gigantesco, especialmente por unir distintas generaciones de fans de Spider-Man. Y esa es exactamente la razón por la que estos momentos importan tanto. Porque borran la línea entre ficción y realidad. Por unos segundos, los superhéroes dejan de sentirse como personajes de una pantalla, y comienzan a sentirse reales. Un niño luchando contra una enfermedad. Ad conoce de repente a Spider-Man. Un fan de toda la vida ve a Iron Man frente a sus ojos. Un hospital, una escuela, un cine o incluso una videollamada se transforma en un recuerdo irrepetible. Y años después, las personas todavía recuerdan exactamente como esos momentos las hicieron sentir. Y honestamente, momentos como estos son la prueba de que los superhéroes significan mucho más que simples películas. A veces, una sola sorpresa puede convertirse en un recuerdo que alguien levará consigo para toda la vida. Si alguna de estas historias te hizo sonreír, emocionar o incluso imaginar como reaccionarías tú en una situación así, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like, porque aquí compartimos los momentos más increíbles, emotivos y virales del mundo de las celebridades y los superhéroes. Y cream, el próximo video podría ser todavía más impactante.